afei Dr. Momo ewo denchejumem adumbi epwe ewo present ya some say erade kasa ewo barrier and it also wo ho ewo denchenkotim so Richie Barbering Salon ewo inform my route ewo drakesiem afei wait and get enterprise ewo drakesiem azimban ewo emisakrom I could talk at Chimkin Lord opposite pair Lando Fashion ewo brecho wo afei so eye dencheman listeners teachers association of boss ewo ye boss ya ponima wamo so ebia tuma obia enye bi etie flash phones ewo info mamo ene woma mabobo so ni nyina ena eto kase no apete DNA 91.9 Fatuo Dentraman Radio Fatu haya neti nsamwa ekoso ewo ye mangana mu ye free kase na senna ye free ase ewo attorney general akache wo ye nyamfo Dr. Dominic Akrutinga yine wono en wo kwejira simpie ni apaso ene dedue ya government accountability series ya dan den nyina ya no wo ye bu akonta de kire Ghana fo nyina wo mo aye asoafo ne ya feyi aban de dwumatitiri bi ahye wonsa ewo mamu no ene ya no ko bu akonta de kire ye nyina ye hu ye ho no hunu se woni anase wo bente ya dwuma ye amano no bia wa yakwa kwadru ne so pempenso na so mfaso a wo man na nyina na ya no mu da dosu ye papa de yapo ne ho kakra ye de ema mo no hyase e de free eye entansa wo de ebo onunyafo festival kofi akwalu wono na ye panyini kwanhwefo no sanso ye kofa baaye e de Liberal Party of Ghana e wo man mu papa yi e no pema panyini de e wo man yi mo no timi kwagina mo e be wiase na aba no kora no wa nya bi na wo chire mu chesa man no sika afa nsase no afri Ghana koko board fo no akache na ne man ya fagire ne ma ena ne ama sika no afa nsase etiti seye wo se emre bi ego na wo mo etena se na mo ye hwehwemu wo mo ye no beda de se ye wo company bi enu no ede po na wo sanso bi abue mo no ena ne poma no wode be so na chesa ye different two companies anya sem kuma enti akwaba ne sa no ena ne mu chire mu chese yokofo hunu se bibi nhyɛ dan koye okoko bodofo akache no na ehu behia eso be ya asem mu eso ye da ne ntemu no baako ne twaso na baako nso eye chenti aba ne se ye no twetwe aso kakrante ene wo se obomodia no wo frɛ wo nipa na wode poma no a ene dipa ekura no no de ama poma no na kyese wo bisa no sa ante poma yi sa company we no eye wo dia na ye wo dia nso a sika bi se na aba beto account mu na sa sika no de koye dan a wo fo so a no kura no kofi apalu na nsa hyase e nam so a e ma wutimi nya sa sika botena tete se ye no e wo mayi mu na mu kyerɛ se wo frɛ maame na wo bisa no maame ne kyerɛ mu kyerɛ se wo no de yakoso no nim ho hwe wakaso wo ho asɛm kapa de na ne wo twa ntro wo nyame anim senti ne se wo no de e de onima no se bia company bi wo ho no mede Pomo Universal Ghana Limited na se pass ye de ne din akwa sika every koko board for aso ye na afei ya sanso what company biemu ewa na se na eno no sare kura na ye poma kura na so poma we no ye poma balance foforo de wo dwene ho a wonte ese no kura no nim ho hwe enti wo mu kyerɛ sa afempem yenu ene aduonum yenu ni mo na koko board for tena se na mo hunu se 29.5 Ghana millions million Ghana cedis ene ne yakwa kopiemu ewo sa account ni mu sa account ne so no kofi apalu ni mu biem enti wo mu kyerɛ se wo fra maame no mo bisa na maame ne nso kyerɛ mo se wani mu hwe no wo bisa na sante ade ye hweso a ye signature na wo so wo sensa bibi kyerɛ se ade ye wonsa no no se hwan bibi o masai mi ni mosho ya fagire ene ne o masai me ewo so ntime de asem amoka yi de medadwene ho amenti ase na ne nyina mo no mu kyerɛ se ononyafo festival Kofi Akpalo efiti afimpim yemu
ene de no mienu mu abepem aduonu nan no so na ne wade checks ahodo makomako wotwe e de afasa company yi mu ene sikabotene no se de tie ne tintire kutale a ne nyina no allegedly akwakwo de din mu so di adaso ye poma yi so woni mu hwe enti onyenyafo kwasi apala festival atade je na asabo aho pa na show sapomu nhwefre se nche wo mo ba befro na ne wo mo fra wo so ansem a obati bie wo wasomo no se buburuja na so mo hwehwem wo no mo hunu se asam no wasabo nya de wo ho anase de wo mahu na yesa na tie de ne yesa ne mra ne tie no mai A business entity owned entirely by a lady called Ekua Poma was the legitimate contractor that was awarded a feeder roads contract by Cocoa Board. The contract, which was valued at 29.5 million Ghana cedis, was awarded in December 2020. Although the project commenced and an initial amount was properly deposited into Poma Universal Ghana Limited, subsequent payments raised serious concerns regarding misrepresentation, forgery, and unauthorized handling of the checks. Our investigations revealed that Apalu secretly incorporated another company, separate and distinct from Poma Universal Ghana Limited, also known as Poma Universal Ghana Limited, but deliberately added H to the Poma. So Poma is P-O-M-A-A, all right, Ghana Limited, which is a company which is owned by Ekua Poma. What the company that he incorporated added H to the Poma, so it became, I don't know how to pronounce it, but the same Poma Ghana Limited, Universal Ghana Limited. But the difference was just the H at the end of Poma. And so after having done this, between December 2022 and June 2024, Apalu collected 8 checks issued by Cocoa Board in the name of Poma Universal Ghana Limited. That is the original and authentic Poma, totaling 3.1 million. That is 3,169,432 Ghana cedis and 22 pesos, and deposited them into the account of his own company, that is also Poma Ghana Limited with an H at First Bank Ghana Limited. Enti na chese kwa duya Oninyamfo Dr. Krutinga yeni ebo ni nyina no akwakwa yese pomane de Cocoa Board fo no ema ne contract contract na maami yaje ye no esanse wode pomano ano ena ne kofia kwalu so ekwayi so pomana abie na ne wosesa eni hse ne aka ho asem dada na ne sika bia Cocoa Board betua bia no na ne kofia kwalu ho no na ekwo nko saa maami na Cocoa Board nimu se wo mo ema ne contract ne ho na no hwiri na tani general to aso kire mo kire sa de no kura no hwehwemu no beda de no First Bank Ghana Limited wo mo so te edisi so duasa no kwasam nie wamuchie sika kopo ma bi account mu no Cocoa Board fo na mo kwan so munchie sa sika na nanso wamudu wamukura no wamunnim sa sa poma no kwa ye poma mienu bi omunim sa ndipa no a mra kwa so no sika ne kodi ne ho no mo no wono na kwa ne ho enti sa ni afide ohwehwemu ababeda adi sa poma na ye mienu na ne kopie mu wo festival chain dia ene ready confirm papa no aya fraud kana nabi na ene wa force wa ya amasika hodowo sika twitwiri die ababa na account mu a etete sam na maame no council so dia ebiem sem wono no emire bi egu a sign a contract no edi kura wode sign ye no mesi owusu na enye akuapoma ne de ne company din na mbom mesi owusu na no de sign ye te komu tue sika kura no a enka ye mesi owusu na nka bia nka bebe nti wono no wonu mo hwede asie bia wafala tasamana wakogina pipe no what they offer and say free home. Unaware of both the existence of the Poma Ghana Limited, that is the second company, and the diversion of the funds until Cocoa Board contacted her in June 2024 regarding outstanding balances on the contract. She subsequently discovered that Apalu had collected and misdirected the payments without her consent. Ekua Poma also alleged that Apalu forged her signature on the Cocoa Board contract using her former name, Mercy Owusu, to secure the agreement without her authorization. First Bank Ghana Limited conducted an internal investigation and corroborated the fraud allegations that we have made, concluding that Apollo knowingly misrepresented ownership of the checks and deposited them into the wrong account. The bank acknowledged operational failures in detecting the discrepancies between the checks, the check payee names, and the account numbers. The suspects who have been investigated are Percival Kofi Apollo, Poma Ghana Limited, the Poma with the H, and Delvin Apollo, his wife. That is the spouse of Kofi Apollo. It's fast becoming fashionable to commit crimes with spouses these days.
Openya wakasa ye Attorney General Owura Dominic Akrutinga ayine we ya brana government accountability series ekwaso ene duemu no ena wade sansem we etudwa onwie Abusiana onwie dia wogusu wakasa no kansem bebre na eye Asante Mantemo chairman Bernard Wuntumi entwibo osiako enono na ne ho asem no ebiasa ba beka ho ne dia dada na wo kra sabi yenkan wie ye ende ye Attorney General begina CP ni apaso wakasa no wasaka bibi efa ne ho biem wo chemche se we de ye mono kra fresh enkan so de biara dam wo chemse ya dia Wuntumi enso efoji receipt bi edikopiemu ewo ye export import banga wakwaji sika botini eye 4 million Ghana cedis send nyina in the name say wo kwa akoto eye kuaye ho niam de akoye nafuo empempe beka say na say empempe ye ka say enya de ye hu ofuo no say da ha na say da ha say enu nti wono soso yasi enchakra nsem ne hwehwemu na so wodi for ewoma eyade amra no betumi eni na diye pa dada na wo kra yen kan wie no na we so abeka ho nti say de Wuntumi 2025 de ba ma ne pa yenti ensem a ye ag ekan wo bra oduru ye Wuntumi ensem ne so. Our investigations established that Chairman Wuntumi had approached Kasama Enterprise, an industrial equipment dealer, and obtained an invoice with a promise to return to purchase the said equipment. He never went back to purchase the equipment. Instead, and this is where the criminal enterprise began, he forged the invoice he obtained from Kasama Enterprise by removing the word invoice and replacing it with receipt. This forged receipt was established that Chairman Wuntumi did not purchase any equipment and as such could not register any equipment in the joint names of Exim Bank and Wuntumi Farms Limited as per the loan conditions, even though funds were disbursed to him to that effect. A contract, but constitute acts of criminality by no mean a person than the regional chairman of the then ruling party. In the circumstances and the face of the evidence we have gathered in this investigation, thoroughly conducted by the Economic and Organized Crime Office, we have made the decision to prosecute Wuntumi Farms and its directors with defrauding by false pretenses, forgery, and causing financial loss to the state in the sum of 24,255,735 Ghana cedis. Wonipa yakoti ni ken eye Attorney General Dr. Dominic Ayini. Wansanfo from one no yede ni tremo ewo enwomasua nsem na Ekoforidia Technical University no ena ni 22nd congregation no akwaso ewo honom wa na akwaso no watonsa de frem panyefo pinu o mabene yie papa wo enwomasua mu wo mayimo ne amano ni nyina dam na nanke hu hia se wasofo a wo no ena hwe enwomasua nsem so wo my Ghana mu no nyamfo Haruna Idris wari na nikopiemu ewo dwumadie na senesa nse bibi nti wantimi akonti Obamodia yese panyi kwantrefo wono ena wada Ghana Education Service ano professor Mowura US Mel Gisi wankonkosi na namu ewo hono mo anie ma mi yakwa ye no kwagina simpie ne apaso na nemu sede ne dis mali wakasa ye kire mu kire se no kwasam nie Ghana mampani na nado danko ko John Dramani Mahama man kan ye kura Mayi reset agenda si na ni so no wantimi reset o mayi kura na wonyai enwomasua enfense ba bi kire se na ne da enwomasua yesu papa no wonum faso mapanso a enwomasua som eno ti na ka ho bia na nsei abadada e ko yeye ko fa tivet ba ye ne eye ne mapinu eno ne yensa no dwuma enwomasua mu na wotire wa hye mu na eno no aya technical ni vocational na etete sa ye no wo so ba ye no wantu mu ye no watwa so na sa ne ma we nyina betimi aboa ma impo obi yesu ku na so onye adwuma nya ya esanse wo ko suku na ne wakwaya technical samunti obeba no na ne ni so ya nsa no adwuma obetimi dia boa na watime ye bibi kakra abo omaye owura US Mel said ye ne nsam a wo ka ye no enie accessible, affordable, and meaningful to our young people requires partnership between central government and institutions of higher learning. As government commits more resources towards resetting our education system, it is expected that our institutions of higher learning will collaborate with industry in leading the conversation about the transformation curriculum needed to leapfrog us into stronger economy and better standards of life. This is particularly necessary because some of the job creation interventions program being rolled out by this government have become critical due to employability gaps in the curriculum. I therefore challenge KTU and by extension our technical universities to place employable skills, enhance our practical entrepreneurship at the core of their education delivery.
Mame eye owura here smile gisi wono na woye panyi kwantrefo abidi echa woda Ghana Education Service ano na no nsam na yekotie yi Ebusia wasofo abidi church Ghana ye humasua ho ensem so eyonmunya for Dr. Clement Park enrada onu so gina simpie ne paso ewa ne pestra so mechebu sa south na ode to ne mafo nyina nim se Ghana man panyi John Dramani Mahama ene NDC abenyi wo mo baba ye hyehyede so nkokura mabe sa south fo ni nara na ene se wose eyadem wo mo baba si eye agribusiness dan kakraka pa ewo ho ene bibi biara ye de ensa beso ma yafa ye ne kama atimi ede aba edwaman so aba beton na yeso yetumi enya eye sika frime bi onse besanya nsa no dwuma bebre atumi afrimu na wopanyi ekanse hwanyina wabra na eye 2025 fiok afasha ne ekoso ewo ye etifido epoye mantemu no was ehwa ena dwuma de hwanyina ekoso na mom baby potie na ogira oka sansem hwanyina eye sandema. Lakini the fact that the deputy director and myself have constant minded him, and as the deputy minister for education, lakini the fact that now agri colleges are being transferred to the Ministry of Education, I can tell that it's only a matter of time. We will get an agri college in station in Musa Town. Abusioni pa kasa ye eyonimonyafo Clement Park wonu no kopiemu ewoye busa waye mbranche mashebe dwane wosuma de hye wo ho ebionso wasa ye deputy minister for education. Eye nyina ye nimsem won se NPP amanyoko na re no munum na mprempren watwe won tie se wo pre se wo betu franka no ade NPP amanyoko no na nie dachi ankwa mabia na mu ba ko yi no a watimi ababa ye mampanyine wo my God musa Ghana foto aba no ede mado be yi no no a na na bibia koso wado wano afimpim giru na edo no wotwe ne mpempenso nyina da na ere no mu wotwe onipa ba ko ka ho bie no ayo ne nyamfo Kennedy akompre akokote ya bo Japan na papa igusu a wo ko ye kire ne adeadea ye kire dabi wo bontoa entu na no ebo ene ne ntu abomu no ananie wodi ni akwako kire mu wo dobonso no ewo sechere afam place eno no ewo santimanta hase yada ene papa ikopie mu horom no gina simpie ne apaso ne ma ne microphone se he me na maba na kompra ko me na menie Ghana hase obi abedi ada se wiase mu nyina da me na metia lucky pa ewo amanyo se mu trent ne se Bomo wa chichi ne benche yempo mo muntu omai mu omo ya Ghana fo ati ama no no wo bi afra no bi akoto dwegu fo ma ne nsada nsaye mu a wo sere se wo no nyamfo Kennedy akompa ko kwate ya boja pon me ya president my Ghana mu fise ne pa dia no mu no anya ne packet wa kra na mprepre kra no nyamba ye mampanyine se ye ne wo ko rempeso so kane no asen central ho no mu se ye no wo mo anya adwuma dodo na ho no aye ono antia enti we boy abra no ye mp no be ye mampanyine ene Ghana hase ye be fili papa mo na employment rate no so beti se boom eno tino amani baby enya dro already na igba yi wo mo se Ghana fo ni awo pana ya farma wo mo to aba etia besi o ma yen sisa na baby no obi ba so maybe ano be brother no sister no and now the co-opposition o chon point o brother no diama and now the co-opposition o ba school fees o diama Montuma obia obetime di enuma aba na wanya bia ye na emrantie ne mama wa enuma enya enuma no mo so bia mpo and then obi say obepo siketio on March 31st January na moji enunti oto amama no ay big episode sigano obebia manasa here na wanti opposition Timesida, umayentie ni Ghana foka upa sore dem hakosia e preachia Kennedy Japan ukodum e ma se Kennedy Japan uti pass e se Kennedy Japan boys obi e ma o se Kennedy Japan girls o saloon o se Kennedy Japan hospital Kennedy Japan e ya ubekobia Ghana force Kennedy Japan in the history of Ghanaian politics, I'm the only luckiest person many meet of politics. Ghana for Kasa public party for Chelsea, Kennedy Japan, Kennedy Japan, near to
wɔma yɛntie deɛ ɔmo ka ɛfiri sɛ nnipa yɛyɛ delegate a yɛkɔto aba ɛno a ɔm saa de new ayi ba na yɛ 211 ɛba na yɛ 209 ɔm sɛ 211,000 ɛna ghanafoɔ ɛto aba ɛyɛ 18 million sɛ 18 million ɛɛkyerɛ yɛ sɛ nnipa wei nipa a ada nti na kyenkyerɛ a yɛne 211,000 ne sɛ Onyenyemfo Kennedy akompra kokote ya bo Japan no monsam na ye kote ye na no twi no na woni pa ba ko no so ta na chie na wo bo na chi dom wo ya amanyoko ni mu no ye je so mrahye bedwanim onyenyemfo no yakobna bo ase so kasa bi kire mo kire se wo sere to ahene ene esi ahene fo ne nkotodwe gu ne fam wo na ne nsada ne nsa ye mo se nyame ya do na se bere dru so no kwa koto franka tuni no so aba no a wo mo modi so beto mo onyenyemfo Ken sentire se ma ne pe nyame ediadwa ne mo no eso yie papa na ne nyina mo nso wasra de hye bi no mo my God na mo asei se nyame ya dom na se mo to aba no de mama no na se man no begina mo se obepa mampanyina dia Ghana fo nyina ento aba nso emfama no abusia wasa esem krona mu ene ye asante mantem for eye MPP communications officers for mu wo ho e de to dwa mo chese se wadwu ho adi se wo na otiri ye e wo ye political party ana se politician mu na otiye dia ene esem mba be kan dia se wotumi di sumo mo ye pa ba ko ye se eyade a wo kogina simpie ni apaso na wo kasa se bika dia wo ba betumi aye de nti ye to aba enyi se frankatuni na ye ju tuma 2028 Ghana fo so tumi aso mu ye se bi nya se wo ba betwa mpo aba ye amafo be kika se bi ensema enfa kwem ento mo koto asre Canada compare kwa Japan se wo ba no ene ensema hodo wo na ma wo bo nto wo ka ni nyina no wo hwe se ne kasa no eho ebete wo nipa wodi domanini eje eye ensema nyina eto monte so eye onmanyafo eye anoche chief wo no ene gina simpie ni apaso ene ensemtrofo se ayade a eye guys ya se de Canada Japan boy ye afen so dwemfo ma ne merima etro mu support na dia mani wo ma na kuche se wo nyina dia gu Mr. Anoche asum so mo be kan kire no esan so mo pe na asem na so betumi ato aba no adi nachi achipade a etese sebi ne sema sebi no eto de bia wo ka no wotumi ehwe na no ye party ma ye ni omo various constituencies omo sema omo de asuma se yenka na enu nanim na en guide the campaign na woni ne domo edi nachi eye na ensam ni bi ni se ye ya ye kasama party no abibia pempi no se ye ko radio any TV so a ya na ye ta hia ohaw ebra ye kasama party no ne hawa ni nyina ye hia na mu fa kese na afiri se ensam a eye kasatwitwie ensam a eye nipakuo mu nyiyimu nsam ensam a eye osom mu nyiyimu nsam a pempi eta eba anase eta dadi ewo yewura Kennedy Japan the campaign mu no sansem no edi ye party ninya no na ye party ma pese edi tudwa na yewura bra wa be tie na omano e guide no campaign na oye ebi o de aka ne se yamanyoku ni amanyoku ayewo na amanyoku ni din e din e wo se ye boho ban esan se eso e ma Ghanafo na Ghanafo eso MPP mu yie pa entinu ye hwehwe se asa edi kabom kasa edi atenyatene e beba e na enye kasa yewura Kennedy Japan one ne dom edi nachi bra mo bontu ayi ebedi omo campaign ni mu dem afen so so no ye manfo a ye ne omo constituency se ye san fan to gase omo ehwehwe mu omo ye ne dadi se ebra yewura Dr. Muhammad Baumia ne ntu abom ene na de yemu nyina no ekwan ofa so kra na no ene ne nsam kayem ene omo ankasa sade wosi toto ne nyoma no ede enionyam ebre party no na yenso so as communicators anase ye ya ye di party ne nsen kaye nanim ano yenso yehu ni se yewura Dr. Muhammad Baumia ne nsen kaye boa ma ye dwuma no fa kese na emu ye ha edi ma ye tie bo na ba so se onton koso sa na onfa obuo yes obuo ene die kasa ene ahobrase sa ema Ghanafo onmanyafo Anoche eyenkitangudie bofotene ema de hye wo oltafo ene yeti se wo kase Enumeno nimne pokasia na wasogusu a wutie iwo. Denchoma na diokunu ba kwa chupo kuno kasa fidie so hana Ghana kasa. Denchira BBC denchira Al Jazeera niye na. Ya guswa so utwaguo ewo. Ya Facebook ne so ye denchoma radio 91.9. YouTube ne so ye denchoma TV wadama. Wadwenchira no de ba ebe kenkan ne kama edi amawo. Ya beto akase ne so na Constitutional Review Committee ne de. Bibi obodo abeto apono so de anya asem kuma na. Asa na no ye monka ye
say Zoe Fabrics mama fia wura yere jako ne niama wode aba begu adwama so na sister brada ese wani enye se ye ka kire wo eniama ne dos wanka sankasa ne niama no otu bia to na ne we yi ne baako mu nso we Dubai and China streets ene ne efira aba bepie mo ewo yedu nkwa ha seye entme pacho wo pentade wo ba na se be ma entade Zoe Fabrics mama fia akokofa bi ediaba empaboa so wo bi ene shoe mu say na madie mema de sandals e madie mema de tops quality ones designer shirts ni nyina da bi wo hono mu a me pa cho lazy ya be ye de ya ye free ya bi wo kra na ya bi de dada yi no bi wo hono mu ahwene de yi bi sei bridal lazy so bi wo hono mu bridal wear so benya bi materials akache na materials edo so promo no so ebi e wo Zoe Fabrics kentem nyina da otonton bi wo hono mu akwadanta de nkwada ibro nyampa boa panyifo de maya ememu anti mepacho bomadia ne kodu nkwadwa kesiem Medilab kane na another dem old Medilab abro sai ne hono mu a ene wo sha na se ne building ni mu no wo hye 0243 803167 0243 803167 mama fiasa brai na ebejo niema Vego Targets Electricals and Home Appliances wadama waya niema do so se kutu se bam Dr. Brada bebacho Vego Targets Electricals se ye no nyame ya do medachna ene ne ya free krodua mu obebie no walanchie no kwasem ne se ehonum ye electrical appliances nyina efie ajosuo muo wo tuton wasanso ton ne baako muo metal box oton bi wo honum one way gang all the gangs our cables earth rod ceiling fan and standing fan mo fridge mo brand bia wo bi wo honum a China doors mu nyina so tonton bie ene doors no so nsafo no wo bi wo honum building materials ise ye no ebi wo ho enkwada no school bag mpanyimfo bag me pacho ebi wo honum anu so wotu ato no ne baako mo kitchen appliances ni home appliances ni nyina wadama ebuso wo hono mu a brand bia wo pe bia benya bi tiam ya do ma kina wo bia no ewa yan free kanepa kesi maka krabia mo dru ba bia Mines Gate kesi ne won hono mu a ena Vego Target Electricals and Home Appliances wo wadama emane ni 0545 501710 0545 501710 and 0457 235 569 0457 235 569 Semens Vital Herbal Mixture and then the capsules your bonnet samana na say agan ye kama say me pacho what the end say ye no ye waposo na ye wo ya osisi say mutime hwewa na aje ho krampa enje ene what na say je se wabo bi di ansan na what me atena se me ba chu hi agan ene oto ase titi metwe wa to ase yi enti metwe wa free wo to ase wono mu ana ba piem wo na akoko mo bo so do na si wo kro nye yo daji sagisa me ba chu no yes yateka yade ya wo ba di kai kase yade nya yade panti wada ma bo mode ne pa agan ni bi nondom na ahonto be ma nso me pa chu wo de boss wa na ageta obe ma no timi mu adwa mtimi wura e me ya free mi wura sexual weakness emu aye mmere se kontomre de akaja wadama memunya den why agan ne beboa wo ene me pa so ban so tim keja untehwe bomode ne pa bi ye mpata mase ne de ubenya bi ewo eye Anastasia Mesa Pharmacy hono mo anase ne herbal shop ni mo na afane aboa chemist so ewo dunkwa Traders Cooperative Credit Union hono mo Dr. Partial Herbal ewo dia so ntomo be ye JCT ena fe herbal shop a ewo omanmu ha sei bia afefe mu a wada ma benya gan ni bi 0244 618 457 0244 618 457 and 0241 0604 702 0241 604 702 Semens Vital Herbal Mixture and the capsules again. Rationally drink it, come up away and more when you find that. The yarn say, what brand I saw papa Modea and I say, I want them more swano. What pay rationally drink he be named Wadama, what about Goobo, who by a empire, children for and no mako for a dear bed drama swancy.
eye papa say e mari 0322 190877 0322 190877 was to stay active and energized. A rush and no. Na be chain be new ebusia. Na be chain be asama waka nyina no aye seme pacho. What ye no aye abrabom susumpedie. Da ye hu kwa na wo so nko da bia be so da ye be hu se wo da no ho sa wonya da ntoma. Buti me so da ye na nipa da sane etesebo wankasa no wachi abo bi mmene no awa jatanum. Ado ye something. Me pacho menya sa. I was so da ye bia won tia se na be chain bi e wo honum e de ma wo ye the nature see. Bomodi a choda ye na se honam ani yade na etete wo de ne chlamydia cancer and candidiasis moni ade a se be de hye na se na adwen no hyeda aye bibia wo hono mu na se nkwaye wo ye do as I say love me alone me pacho no nyina de wo ye bi wo mu a hia bambo ni to me ne sane ma etete sane se wo shoro kasa wo te na sase kasa wo te ne nyame na de ne honhomadua na bi chen bi mu oni nti no me pacho bomodi a na ehwe ne kira kwan ewodu nkwa ha sei enwa da kwantempo ne so benya seda be ya wo twa nsuo na na so ne nyina mpo ne wo area ba kumu 0541 850995 0541 850995 and 0593 950507 0593 950 507 Kinabi Natural Health Clinic was say your complete healing is our concern. Owo beto wo no kura kwata no ene wo modadwene gonorrhea syphilis chlamydia candidiasis UTI Johnson tabayase yatam wo pesa wo Johnson so wo Johnson kura na ase ba se mabwa na ya pe na ekọ are me pa cho Dr. Kinsini mo ene betimi aboa wo wai na won pema gudie ne so oboa mo agina na so se bra na asma te hye wa ne wo so bo wakuhu wo yam wani bu mu won fe u chepe u sisi bu mu ateche madu brothers nche ho no mo sa ba bia blue and white space pharmacy ne wo no mo sa so ba me pa cho for Dr. Kinston mo no me show no sa ya de fie kro beba 0243 933472 0243 933 472 and 0208 621 368 0208 621 368 abwafo ni binie emrepremo mo maka no wadama yado mo ehosam ebetwa wo so na yetwa kase ne so na yakoyanim ewo ensem fofromo ye nie 91.9 fatuo dentraman radio na yefra yi basum ko bia ewo mai mo mudi ede constitutional review committee na sa constitutional review committee ni nyina no nkanfu anase ne kofa bae ne nyina so ni nyina ne yetse amamra constitution no a yede ebo mai ho bra na ye hwehwemu no bo maka atwe ho sere abasa bi kura wo mra so be fie kura mra bi ago sai eho behia esa sa amamra constitution ni mo na niema ba ko mienu miensa na ye num nsia bi wo mu a ewo se ebomode ne ye sakraye kakra ewo mu na esakraye ne hu nsem wonte no ena nam so ema wo mokwate sa committee ya sa committee na behwe na ne review bi esafata no watimi ya no waye ni yi na committee ya kwa asetena ne mu ne mu nsem eba ya no eyese eye nyire ne musam so maye yetimoi mampanyini bia no nanka ne wobetena so atentene no ano eye fie nan bia ne so kamia kwa yese ne oba first oba second term a safini wa wie tetem bia de hono moma bobia nanso eye review committee yi ba sum kuo yi ekrata wo makwa twero de akwa Ghana mampani John Dramani Mahama wo mu propose se mampanyini nyini ntumu fa ma wo mo na ne nkan kopie ma hye beje fe na mo so mo bo hu ano yese kasenka eye mampanyimfo no anasa mampa wo mampanyini bia tena so 2 years fa yi yana kan se first and second term no eka tete mo mra meka wona nka mfie na ni nkoye mfie num ene no matwere akwa wo man yisi wo hwehwe mo ntie ene omukọ asetena mo no sa na omukaye na ni nyina mo so bra nka ria campaign so mu kire mo kire sa no so eka yentere mu kakra na ene enko na nimu kakra fan na ebra so yede to aba ne so kona nimu kakra na ene woni na wo no pese ye to ne so aba ne bedu ho no mo na ene campaign no na wa ye bia fan woni pa odi wo mani mo no ya professor Prempe ne nsɛm a wɔka yɛ no enie
However, we believe we took to heart the recommendations that we got from many of the eminent persons that we met, including some who have occupied your seat, that the 4-year term was short, was too short. And we also then learned that the emerging global norm was 5, and that even in the region, we in Nigeria have the lowest. I mean, 4 is pretty low. So we're proposing an extension by 1 more year. We have coupled that with certain recommendations in the area of campaigning, because the claim was that the president takes about 6 months or so to set up, and then 1 year campaigning. So we thought, okay, so if we then follow the example of other countries in Africa, including Senegal, where there is a definite campaign period before which you cannot do electioneering. You can't put posters, can't put billboards, can't do jingles, can't do rallies. So it's like the fishing season. You have to open it before you can go fish. So we are proposing a campaign season, a short one, so that government will have time to govern, and that the people we elect to do the government's business will really have time to focus on governing, doing campaigning. So for the first time, we hope, if this is accepted, that we will have a political or electoral environment where campaigns do not run 24-hour, 24/7, 4-year campaigns, but where there is a definite period before which parties and candidates may not do campaigning. We think that would free up time for governing. Na Professor Prempeka so wie no na wode krata yi ma mampani John Dramani Mahama chire no na Ghana mampani nso kasa ye na wo cheche ne nsem chire se asemi omode ato nanimu ana se ye committee no adwena akwa banko ma wo mokasa asem na chire no no wono so ebehwe krata ni mu na ne krata ni mu nsem no de ne magunsane ni se na afata se de wo moka na timi aye adwuma why not? Thank you very much, and there's not much more to say, just to thank you for this beautiful Christmas gift. I want to thank all the members of the committee. You were chosen carefully for your integrity, your credibility, and we haven't had the experience of constitutional review committees before, and the fact that at the end of it we had been unable to agree how to move the process forward. This time we said let's choose the committee very carefully, so that it's a committee that Ghanaians have trust in, so that when the report comes, it would be non-partisan. It would not have been influenced by any political interest, so that it will make it easier for all of us to come together and move the process forward. Our 1992 constitution has served us very well. I mean, it's been the most durable constitution, but a time comes when you need to look at it and make some adjustments so that it can serve us for an even longer period going into the future. The committee had the opportunity to give me a presentation of some of their recommendations before, so I'm not as shocked as some of you who are sitting here who are hearing them for the first time. And so I want to thank the committee for that presentation, and then also for the teaser you just gave. I'm sure tomorrow the newspapers are going to be headlined with the teasers that Professor Prempe gave us. So you can take a rest after working so hard for so many months. Enjoy your Christmas, and as soon as we resume early next year, we're moving from the constitutional review process into the implementation process. And so early next year we would announce an implementation committee, and of course we're going to call some of you to come and serve on that committee, because we need that institutional memory transferred into the implementation. And so take a rest now, but next year we might call some of you again to form the Constitutional Review Implementation Committee. For now, we'll study the report. I've handed it over to the Legal Counsel. Dona Mompani John Dramani Mahama. Abusia ejabo ejano enya ba bedru ene say eye Ghana ban sisi de wagye atum se mining operating permit no eboama eye responsible mining na etumi ekoso ewo my Ghana mu hanom emprempre do mu de bibia egugu akwema enche kwaye frase eno ti wotimi ka ana na dweyab wo mo twese yade a wo nipa so obo ti fom agudi bra na emra kwanso ye no wontina se ye hihye bibia kama emma se wo chena bi ba ko tu fom agudi obewie na esuani say assassin so say was we need the technology
technology no eno na ekoso afense bema mu training na mbefa so mbetu efom agudie no se ne be ya mo bewie na esuo bia ni seye asase bia so enseye ni nyina no beboa amaga na yatumi atu empon na wonimonyafo eye Emmanuel Amakofi bua ensem wo nyina atu edwa wobro kopiem ewo anwia eno ewo elembelem masinimu ena watcha se boshe na Ghana mampanyi John Dramani Mahama bo ehye ye no emprempe de nya boshe bia onamum eya de eba bedi dwuma ewo man Ghana mu ha. I know that today is a very important day. One of the critical parts, and let me make it clear, the NDC government is not against mining. President John Mahama is not against mining, but he's against irresponsible, destructive mining that destroy our water bodies and our environment and kill us. What we are doing here today is a testament to President Mahama's commitment to responsible cooperative mining. We have begun this training. We've already identified communities that in the coming weeks we will be going to. We'll go to Nkasiem, we'll go to New Edubiase, Kandema, Dankpugo, Juaboso, and so many other areas to launch the cooperative mining scheme. And this is the good part. And now we are not simply just launching it. We are coming to use modern technology. Instead of using your hand to destroy the water, we will help you to retrieve 90% or more of the gold instead of the 40 that you use to destroy the water. So, for example, we are bringing you a central processing machine to produce your gold and get more money. More money. This is what we are all about. Nana, and then we go to Onmunyafo Emmanuel Amakofi bo wono ene ye opanyini eda lands and natural resources ano. Once and for more, no, you need to move our Kaswa Walantu. And I know when Finny Mantam has say, Honana. Our host of a few about and a full shop will be enough. Mobile money shop, I were and Patam Honum, one a jatum war. Now, Nipa and some be no a Abdul Rahim. Then someone and a money or the board in Chaman Cassiano, any. Papa Bino, Janina, I see a Jasha. There's we are sorry, I eat Praja. Ahanasu na ya ba ya bua no ya fa ya phone no se ya flow fire service bono na muso amaba ya de ya hu se o ma che na yesu ya nam na course o mo office no ya before you do your office no ya hu se car na ba na yesu o mo babuam ya ma no shi ahara we no first one no red one no so no the auto phone no phone repair no so ya no phone no se na ase ani mobile money ura no so no bibi ase no the emba na bisa me se die na ase but I know the any person that buy. As like. Onipo kasa ye Yamani Boni Abdul Rahim watu amani ye edi free eye kaswa walantu fifini manta mweja ato eye full shop bimo enafeye mobile money shop muano eno ho amane bo ena wade aboye nie na just be fan milk depot ai just be ese ye mo amane ese wo prefer nice fan choco fan yogo mango passion super yogo mu awadama twanu mu spede de brenya to be famous so ade Usachi edin say me passion ne boda from ne bo enye den wo wakase anketwa da ntamu tentire kutere de wo so wa baitere any flavors ne dos vanilla or strawberry or choco or American size ne bi e wo hono mom wo petu som tresom so ampa double treat e bi e wo hono mo strawberry kakra vanilla kakra choco kakra ni nyina na wo de afrafra e de amawo wo tuton wo saso ton ne bako ma form stadium new stores ne mu hono mo hyesoro hono mo a na ne mo se de na numo to say 0243 214 089 0243 214 089 Anastasia Mensa Pharmacy and the herbal shop me pachom to no asort wo atools reserve better says a broad twin territory inhaler tamsulo sinkowa mesha black seed oil cinnamon tree cinnamon powder nindro no edoso mapacho wanti enchese wo mu ne bedun kwa ha no wo Canary Road ba ko e ka won so o wa teche mo ne sent maka ya resabia no ene die ne muswem
Wadama fra 0244 662502 0244 662 the Chomani Rob Bank Limited was we grow with you one who will seek a summon to Wadama. But my dear never take a summon and 7 quadra one more. Dear British savings and a war, yeah. And with that, but that woman says, Cow dear being an abronia, over to my head, Omusicano. But how should you papa Eddie and my one more face the acquire for a cool. I am a papa mo mabra bono munina and ya just sent this one no. Dear before end one shamo. Mobile money services cost papers link. Is which MoneyGram Ghana pay Unity link ria. Munina koso. Me pacho. Dunkwa hase no mo Canary Road by Cecilia Maternity Health Center. I am free credit anyone so when you see fast food no ena edi no share 0303 981229 0303 981229 and 0503 230233 0503 230233 now ni Dentra Mandruwa Bank Limited ND Enkwamo eyabo afori die sabredi ye ko eniti die ensemo na yako akoko gieni ewo temuna Charles Kojofusu Daddy Lumba ende ni we chimpo ensensama eto odwane enim se wabra ye beye na ye twemu no na kyerse ensem no akwa dadi nemum ya twen nanso de bia ne asemfofra eba emeye ka ho asem na wei eye ni nua ba ketwa ena ekase Faustina Fosu asem ena miken ye hu se wabra ebusuapanyi to park enye wokoye na ye na anu Saturday pa na nyasem kuma ewo eye Kumasi Heroes Park ne ye hu se maame eye Faustina Fosu eba eye na se ye hu ye no ase nkofo esusu se ne na wote ho no mo hwe se ne nim dua kra ekasa esifa kire ye na ase nhyeda enka asem papa bi emfa nkire na nkofo mpo kire mu se yade ababi mpo ano wokotena no na ebusuya ete ho se wonko no nkotena baby fofore sanse ono no nso eye ankonam ewo ono nso ne side no na wei na okasa ne owie ye maami ya grant interviews wa kasa ne asema yenka nyina sisi award ni nyina egu form na interview ba ku ni mu ne yebisa ne se maami Faustina Fosu unu abere me uhun legacy obijaye waye adwuma pa enti ye wofu asome ye de ma wo bra yi pa so ampa se wo bra wasamando hwa ne ni bagi ana Faustina Fosu se oh me chempa no mabosu se ye me tu abusuapanyi to park ye abusuapanyi ko fie wusufo se nke ye ntu mfa ko yenim se ne ye betimi ahyehye ye niama ye ne ya na mmom abusuapanyi entie ene ma bibia akoye sakate we ye yase wase nkomunya abotre hyehye niama ebia nanka akwa mu chense ne ye hu nwei waso wohwa ne nanfofo bebre krent mi ambe ye yase esansa so mu rashi bibia ye bibia gidigidi enti wono de se ye bisa ne se ye no hu ne san a wo be ka se nkomoto mo bo hyehye wo mo niama enka bibia ebetumi aye kama pa na memoa me ho ohwi mi ya menua no na memoa me ho ohwi ti jasu pa nyam ye ne na mafosi jasu yi wo address wo kan bibi fa ho se yi ase ya jasu wo kan bibi chire e kan pa e kan jasu wo kan bibi chire e kan pa na me pese me boni pa bidi me kan ba omo so no ka kire me se enya wo so na akoye interview bi wo atenka media say ye 13 I'm say yeah yes me ye because na minimum say court samni bia esobete ba say ye minimum say court samni bia esobete ba say ye wie no na foforo